Всем привет, здорово, ребятня, здорово, дорогие. Сегодня заканчиваем волка. Ничего не буду обещать, но возможно, маловероятно, но вероятно, ну не факт, ну может быть, короче, будет на следующем стриме Lies of P. Опять же, не точно, может быть нет. Может быть, не будет, но посмотрим. Посмотрим. Как-то так, предварительно. Ну-ка, звук на месте. Звук на месте, с кайфом. Так, играть. Ой, как нос чешется. Продолжаем 4-й эпизод. Ой, сейчас. Ой, сейчас, секунду, извините. Ой, чтобы вы меня не видели. Ой, как же нос чесался. Посмотри, что случилось, говорит красавица, которая не особо-то и красавица, если уж на то пошло. Дверь. Они живут... Почему я звук не убрал? Ага. Они живут типа в обычных апартаментах? А, нет, они же в этом. Вы же сами звонили, ёбаный в рот. You called, right? Or, was it Beast? I didn't call you. Listen, I've had a shitty night. Well, you're not the only one. And I really don't want to deal with the runaround. Snow said you called and wanted to talk to me. If someone called, it must have been Beast. I certainly didn't. Бля, не еби мне мозг. Если не хочешь, я пойду грибы собирать сам. Beast wouldn't have lost his head over at the open arms. Ой, не. And I wouldn't have had to spend the night defending myself or keeping secrets with Bigby Wolf. I lost my job because of you. Во-первых, мне в хуй не уперлись ваши секреты, блять. Ебанутая парочка. Во-вторых, я видел будущее и прошлое. Who's at the door? If you don't want to talk, can you just get Beast for me? I don't know. Talking has a way of escalating with you. Ой, какие мы обидчивые, нахуй. Bigby's here. Hi, Bigby. Can you give us a minute? Конечно. A word in private? I think that's a good idea. Блять. Пиздуй, бороздуй. Проходили, мы уже знаем, что ни хера это не поменяет. Даже если ему ничего не рассказывать, он все равно херов сыщик все найдет и придет. Ебаться, сраться. Вот это хата. Так. Бля, шо ж все так чешется? Да она и так уже треснутая, что ты делаешь? Прикинь, что, если бы, да кабы посекретничала. А мы с тобой подружки дохуя, чё? Или чё, я не пойму. Мы с тобой на брудершафт не пили, каблуками не кидались вроде. Парней не обсуждали, с какого хера, блядь, ты со мной решила посекретничать? Я тебе сразу сказал, и не втягивайте меня в эти ваши мутки Санта-Барбару. За электричество, ну, судя по всему, блядь, с одной люстры столько, сколько у меня за всю квартиру. What's that you always say? Centuries of marriage come with centuries of baggage. I gotta say, your place, it looks, Глаз вытру. expensive. What's that supposed to mean? Beauty! What? It's a fair question. He's the sheriff, not an interior decorator. I thought you were having money problems, but it doesn't look like you're suffering to me. Is this something about that loan you took out? From the crooked man? That's part of it, but... We can't bring him into this. Блядь, какие неприятные мрази на самом деле. Что красавица, что чудовище. Он просто олень какой-то тупоголовый. I'm just trying to do what's best for us. That's all I ever do. I'd like to help you, but I can't do anything if you don't tell me what's going on. Она тоже какая-то, сука, вобла ёбаная. Такая обидчивость и брозная из себя. Стервозная. We're putting ourselves at risk. Could you protect us?
I've seen what happens when you cross him. I can protect you, but only if you tell me what I need to know. And that means details. No more stonewalling. We're not. And just tell me what's going on here. Давайте по порядочку. You get used to a certain way of doing things, and sometimes it just gets away from you. I just wanted to give Beauty the kind of life she deserves. You understand that, don't you? And there's not a lot of work out there. Who would we be if we just lived like... Ну, как кто, договаривай. Прошу прощения. Hi there, you've reached Beauty. And Beast. And we're out doing something fabulous. Maybe I should. A day at the beach? Hey, Skiing the we're slope. not done here. I should. And we can't come to the phone right now, so leave a message at the beep and we'll get back to you as soon as... humanly possible. Beep! That fucking message. I'm gonna come down there and bash your heads in with that machine if I have to call again and hear that fucking message one more time. Эй, вот кто там такой агрессивный? Long enough to know that if you had the cash, you'd have paid by now. So consider yourselves out of warnings. It's time to start thinking about how else you can settle this. Не надо поднимать трубку. The crooked man's gonna get his, one way or another. Как будто мы ничего не слышали. All I care about is, how can I find the crooked man? Who do I talk to? Where do I go? The Lucky Pawn. That's where I borrowed the money. Вот, сразу бы The так. crooked man's behind that place. I'd overheard А то people сначала talking с to ушата Jersey говном about облить, loans блядь, все before. мозги мне выебать, а So, потом уже сказать. When I needed money, Так дело that's не where I пойдет. went. I didn't know what to do. Wait, who do you deal with? Jersey. You know, the Jersey Devil. Я, кстати, Oh, yeah. читал про это. That slimy prick. I didn't realize he was back on this side of the river. And those Tweedles were always going Сейчас in and расскажу. out, probably dropping off a loan payment they squeezed out of some poor fable. But never the crooked man. Сейчас, Maybe it's just секундочку regular расскажу. fables. I can see now that it was a mistake, but I'm not the only one who goes there, you know. I saw the woodsman's axe there just the other day. It was in a display case. О, а как. I guess he's hit hard times too. There's a lot of that going around. I can't imagine he has a lot of marketable skills. Sometimes fables just don't have anywhere else to go. What the hell are you doing hanging out at a place like the Lucky Pawn anyway? Sometimes fables sell things they brought from the homelands. Things you can't find anywhere else. You do know there's a difference between pawning something and selling it, don't you? I know that. You're buying a piece of someone else's misery. With money you don't have. Well, that's over now. Maybe if you go there, you can sort some things out. I guess I'll go check out the Lucky Pawn. If I can't track down the crooked man there, maybe I can make enough noise that the crooked man will come find me. Hold on, Bigby. Don't go there. Sounds like you're just going to get Beauty in trouble. And И... you know that butcher shop, the cut above? It's the place on Tubman Street. Same block as the baker and the candlestick maker. Well, I've been delivering packages from there for a while. The thing is, it's for the crooked man. And I don't think it's meat in the packages. You gotta understand, I needed work. Well, what are you delivering? What's going on there? How does this fit into the crooked man's operation? I couldn't tell you, but I do know this. It's the only meat market in town that doesn't carry filet. I'm not sure how much actual butchery goes on there. How did you get involved with this? Johann the butcher called. He had a problem with the refrigeration unit one night. But when I finished, it was your pal Mary who showed up to pay me. She said I was reliable. She liked that. And it's the only thing I've been able to pick up. And it's still not enough. I don't want Beauty to have to work, especially not where she was. It's Mary you deal with? Bloody Mary is there? No,
Johan is the one who hands over the packages, you know, day to day. But I've seen her around there. She, gets under my skin, you know. I try to avoid her. But I don't need to tell you what she's You're like. damn right you don't. I don't need a rundown on her reputation. If Что Mary я works прям out of такого there, грубияна I need to отыгрываю. look into it. I just wanted to provide Блин, не for могу, Beauty, бесят меня эти for the kind двое. of life she deserves. We shouldn't have to live like this, scraping to get by. None of us should. We were royalty once. We were accustomed to a certain lifestyle. All we want is to make this place feel a little bit like home. You wouldn't understand, Bigby. I don't need to understand. It's not my fucking job to understand. My job is to keep Fabletown safe. So, where are you going? Аристократы хуевы, блядь. If this all goes sideways, Привыкли I'd like to красиво know where it's жить coming from. они. К определенному образу жизни. Ой, блядь, сука, я не могу. Меня бесят эти двое. Пойдемте в лавку мясника. I want to know what the crooked man is hiding at that butcher shop. You know, Bigby, once you show up there, word is gonna spread. There may be nothing left for you to see if you go to the Lucky Pawn after. Well, I guess I'll find out. Wait. I don't know what you're planning to do when you find the crooked man, but is there any way you could help us out? Могу, но что-то не очень хочу. What do you mean? Well, maybe you can make this all just go away. We would really appreciate it. Посмотрим, What do you как say? получится. Can you help us out? I'll handle it. I'm not gonna let that crooked bastard ruin any more lives. Oh, thank you, Bigby. I'm sure you'll do the right thing. I'm sure you will do the right thing. Бля, не могу. Короче, про что я? То, что говорю, я когда-то после одного из прохождений этой игры читал, кто такой дьявол из Джерси. Это, короче, вообще какая-то американская страшилка. Давайте будем уже следовать правилам. Ну, как обычно, как свинья, все на пол. Какая-то американская страшилка, которой пугают детей. Это даже скорее не то, что страшилка, это какая-то легенда о каком-то там демоне, который приходит в дома. Именно в штате Нью-Джерси, разумеется. И что-то там, в общем, если будет интересно, почитайте. Я уже не помню подробностей. Bet that's what Beast was talking about. Символ Болтонов. Какой-то извращенный. That logo looks familiar. I've Да, seen ты this тоже «Игру before. престолов» At смотрел, Ancient я тоже Greenleafs. помню. Там, в смысле. И она смотрела, значит, пиздец. Что там у нас? Меню. Сэндвич. Копченые. Что-то там. Колбаски, наверное, хер его поймешь, не успел прочитать. Кола сприти. Что это? Катушка билетов. Empty. Either he's got a whole lot of customers, or he doesn't have any. Угу. Ну, ответ напрашивается, по-моему, да? Да. Сам дождался. Bigby Wolf? Да-да, я. Well, welcome, Sheriff. What can I get for Это you? тоже чел из You какой-то interested in сказки. a particular cut? Похож на Сэма, который, блядь, хоббит, который Фродо нес See. до горы. What do we have in stock? Let's see what we got here. Flank steak on special. New York strip. Какой блядь, стейк из Паши говорит. Wow, Спасибо, можно без этого? Sirloin, ribs, roast, tongue. Got some tongue here. I know about the deliveries. The ones going in and out of here. Well, of course there are deliveries. We don't raise the cows in here. Beast told me. He said these packages aren't meat. Well, what else would they be? Вегетарианское мясо, прикинь. Why don't you tell me what was in that package? Потому что ему нельзя говорить, что в этих коробках. Sheriff, I... Это я шрифты охерел, что ли?
Я шериф, Did говорит. you hear that? What? Oh, I'm real sorry. Гондон. Hold on. I just gotta go check on that. Don't go anywhere. I'll be right back. Butcher? I just have to go see. Да, это явно не тот бутчер, с кем бы ты мог встретиться, но... Чувствую, это тебе тоже хлопот доставит. Красную кнопочку нажал. Ох, еба! Туши висят в холодильнике, прошу прощения. I got it covered back here, Sheriff. I'll be right out. Я крайне сомневаюсь, что у тебя туалет находится за холодильником. Это было бы страшно неудобно. Не страшно, не практично, поэтому. I'll be right there. Иоганн. Relax, Johan. I just want to talk. I'm Иоганн, sorry, Иоганн. Sheriff, but you're not supposed to be back here for safety purposes. Ну что, на меня туша коровы нападет? Не поддуривай, не выдумывай. Come on, damn it. For such an innocent guy, you're acting pretty damn strange, Johan. I don't know what to tell you. Oh, you gotta be kidding me. They're gonna kill me. Oh God, she is gonna fucking kill me. Угу. Она. Ты что делаешь? He's gonna get me killed. Huh? How you doing? Please, Bigby. Please don't. Bigby. What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please don't kill me. Please don't kill me. Да нафиг ты мне нужен? Calm the fuck down, okay? Он сколько Just want говядины и some свинины висит, ты думаешь, ты мне тут нужен? I'm И что выдумал? Не обольщайся. They said to me, Johan, you can keep your life and lose your shop, or lose both. What would you do? It was a simple choice to make in the moment. Easy, even when they got you on a hook in the deep freeze. They? Do you mean Mary? Bloody Mary? This isn't my shop anymore. That crew took it from me a long time ago. Crew? Fuck. The Crooked Man's people. Jersey Devil, D and Dumb, and that mental case, Bloody Mary. You want to talk about the real butcher? It's her, not Это me. она всех This коров is her вырезала, place. да? Мне-то не знать. They muscled in on me, took over my storage and delivery a long time ago. All cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. Oh, I'd let Mary. Ну давай еще погоду Porker с тобой stay cool in the обсудим. meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear. And I don't want to know. It's all right. I believe you. Calm down. Иоганн это I knew запомнит. this would happen. Didn't know when. Все, тихо, дай послушать. Жмать. Ага, есть. У Telltale управление стандартное всегда. Да что ж ты будешь делать? Опа-на, лаборатория Хайзенберга. Еще и Волтер Витте на тебя работает, не знал. Ой, не на тебя, в смысле, а на этого, на горбатого дедулю. Или как его там, крюченый дядюшка. Сгорбившийся старичок. Я ебал. Чернолесная соль. Чернолесная. What is this place? I told you, Bigby. I don't know. They muscled me out. I swear, Химлаборатория I don't know какая-то. anything more. Что, I во все haven't been тяжкие не back here смотрел? when it Бигби, was расстраиваешь. like this. Warning lights. It's business. It's all I've ever had. Damn it. You can't act like you're forced into this and then turn around and help them. They'd still be here if you hadn't flipped that switch out there. I had to. Huh. You come in here making trouble for me, but you only give a shit now because the Crooked Man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? А я чё знать должен, что они у тебя его забрали? Нихуя себе, иди нахуй, блядь, старый. You think I want to live with this at my back? I needed help. I needed your help. Well, I'm here now.
Я чё, журналюга, что ли? Хожу и вынюхиваю, каждый день надо заходить, спрашивать: здравствуйте, у вас все хорошо? Отлично, до свидания, так что ли? Чары варят. Чё ж ты сразу не обратился, если у тебя были проблемы? Так, давайте все изучать. Бак. Самогонный аппарат огромный. Ты так многозначительно посмотрел. Свиньи, вон, висячие. Цепи, 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 цепи на шее, поцелуй, луи, луи, папа подарит тебе весь луи. Вероятно. А кто их тут тогда варит? Я говорю, Волтер Вита. Здесь есть ведьмы, которые делают чары, а есть еще какие-то типы, которые варят ингредиенты для этих чар. Вот так вот. Как это не трогать? Я вообще-то расследование веду. Мистер Рыцарь, мистер Джонс. Вера, Кей, Сили. I don't know. A lot of fables out there need a lot of things. Do you see what's going on here? All these fables getting magic from him. Business is booming. He's got all he needs. The raw materials and the slave labor to process them. And with all this gear, looks like they could make just about any kind of magic. A lot of it. It's pretty clear why. Oh yeah? Why? Doing it like this. It's bound to be cheaper than the 13th floor. Тихо, 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 тихо. This is just horrible. The things that must have gone on here. When I get my hands on that crooked bastard, I'm gonna make him pay for all this. People just don't know the real cost of getting something cheap. You don't have to tell me. Тихо ты. Ням, разговор с умным человеком. Yeah, what about Crane? If this all... I mean, if finding the crooked man is so fucking important, why don't you ask your boss? Snow? No, Crane. He said he knows where everybody is. I don't know how, but he's got some way. That's right. It was that creepy magic mirror with the big green head and all. Why don't you just use that? Find the crooked man that way. And leave me alone. А там, как в анекдоте, есть нюанс. Stuff like that mirror, I'm surprised that you ever need to leave the office. Crane shattered the mirror and made off with one of the pieces. He probably still has the shard with him. Well, if they got their hands on an important magical item, there's only one place they'd take it. The Lucky Pawn. They probably took Crane there too. The Lucky Pawn. Все ведет в это место. Тихо, 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 тихо. Не дал посмотреть мне доску. Бля, да что ж такое? Что с тобой? В каком плане? Ну тебя я тоже нашел. Добрый вечер. Будем знакомы. Но он из рода Болтонов потомок, я уже понял. У них там тоже был человек на кресте. Ну, в смысле, вот на таком кресте. I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for Bloody Mary. They won't care that I held up my end. You won't have to worry, Johan. I'm gonna take him down. Thank you. Thank you, Sheriff. Это моя работа. Кстати, какие-то диалоги, которых я за 2-3 прохождения прошлых и не видел. Но я такого прям грубияна никогда не отыгрывал. Вот так вот. Идем теперь искать осколок зеркала. В удачный залог. Jersey, don't
Don't give me that shit. What the fuck is the point of having a system if you're just gonna... My fucking Jack, system. what the fuck is going on? But you Опять он. Just gonna, I'm the guy that keeps shit in order. you know. And that's it, Woody. If you love your Woody. ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it, asshole. It was stolen from my apartment. So get the fuck out of my sight. Hit the bricks. See you later. Hey, Ебать, у него пузень пивной. The fucking hell! Christ. And this fucking guy too? Are you За kidding языком me? следи, It was слышишь? here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do I know? Listen, you bald little dipshit. You're gonna... Ух, нихера себе. Piece of shit! Back it up, Jersey. You're dealing with me now. You got here fast. Still looking for whoever killed them hookers? Or are you done chasing your tail? Where's my axe? Who'd you give it to? You follow me here all the way from Battery fucking Park? Я уже хочу попиздиться просто. That's it? Back off, dog. I just want what's mine. My axe. Мне от него тоже кое-что нужно. Мы с тобой вообще по одну сторону. Сейчас договоримся. Ой-ой-ой-ой-ой. Why should Mary get all the fun? You ain't so tough. Крысиный поступок. Вот ты допиздишься сейчас, старина. Во-во. Так, в иголки, в иголки, в иголки, в иголки, в иголки, в иголки. Ха-ха-ха. Получай. О, во-во-во. Ну не лезь ты, ё-моё. Now, dog, you got a lot of nerve. Ты видел, что вылезло? Давай объединяться. У него козий череп из бабкиной квартиры на башке. А, тихо, 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 держись, сейчас я ему выпишу. На нахуй. О. О, топор. И попробую. Даже пробовать не придется. На нахуй. Да что ж такое, у меня нос-то все чешется. Гребаная аллергия. На нахуй спину выпрямлять надо. На, блять, не сутулься, скотина. Ах ты, сука. Ага, увернулся. Хер тебе. Хер тебе. На, блять, хука с левой. На, блять, рука с правой, сука. Тихо. Поймал, поймал, поймал. Сейчас я тебе рога-то пообломаю. В прямом смысле, сучонок. Сейчас пообломаю. Оба-на. И шлепс. Неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, больше разговоров-то было. А, сука. Хер тебе, косой. Тут то ли собака, то ли олень, то ли хер его поймешь. Ой, бля, что-то дровосек вообще быстро отъезжает. Вот это она побольше. Сейчас на ковальне тебя уебем. Емеля ты херов. На, блядь. Ебать эпично. Обожаю этот бой. Woody. Good job, Woody. Magic mirror's missing shard. Where is it? Bloody Mary brought it here, didn't she? You don't know anything about anything, do you? What do you have? Nothing. That useless bitch Snow White and a broken fucking mirror. No fucking friends. Nothing? I still have you, don't Такой был соблазн его с ноги уебашить. Find a crooked man. No one can. Это мы еще посмотрим. The door to his house. It bounces around. Never in one spot. Как же вы тогда, интересно, ее находите? Вот я что-то сейчас задумался. Had to use the magic mirror. They dumped all his shit here.
Bloody Mary uses this place like a fucking dump. Where'd they take him? Where did they take Crane? Oh, how the fuck should I know? They do what they do. You'll never see him again. Ну еще посмотрим, посмотрим. Just go on. Get Crane's shit and go. Not that it's gonna do you any good. See anything? Crane's coat. Ну это не куртка, а пиджак, если уж на то пошло. Так. О, ебать денег. Забрать. А мне пригодится. Это, между прочим, улика, я напоминаю. Ах ты, сукин сын, извращенец, королю мою облюбовывает. Уй тебе в сраку. О, как. Hey, Sheriff. Чё надо? Those girls are still dead. Oh, and there's nothing you can do to bring them back. And I don't know what they did, but I do know this. Oh, if they're dead, it's because the crooked man wanted them dead. That's all. Бля, хочется его отоварить еще раз. Прям засандалить на нахер. Вот и все. Вот тебе и дьявол из Джерси. На, уже прикуренная, мной облизанная, наслаждайся. Не нравится, верни мне. Дареному коню в зубы не бьют, так что не надо. Но ты выбрал меня. Дай кулачка. Опа. Jersey was wrong, you know. About what? About those girls. There is something you can do about it. You can get the fucker who did it. Ain't that the plan? Yeah, you damn right it is. You're goddamn right. Go do it then. Now, say my name. Big Wolf, you are goddamn right. Hey, Woody. Yeah. Давайте поинтересуемся. You gonna be all right? You know me. Все-таки только я имею право его пиздить. Он мне целенький нужен в сохранности, а то так неинтересно. Ну окей. Почему бы нет? Вообще непонятные у них, конечно, взаимоотношения с дровосеком, очень сложные. Это, ну, в принципе, логично, его волнует только свой кошелек. Это что за наезды, ты земноводная? Сходу, блядь. Я еще в кабинет войти не успел, ты уже на меня наезжаешь. Бочку катишь на меня. Ничего не перепутал. Я тебе сейчас этим осколком, блядь, брови твои вырежу. Лысина, блядь. Finally, things are swinging back in the right direction. Good work, Bigby. You've been gone all day. What did you uncover? I thought you were going to report back to me. I mean, it's fine. So what else did you find out? I gotta say, this thing reaches a lot further than we thought. The Crooked Man has something on everybody. It wasn't just Beauty and the Lone. Beast was working for him. His goon, the Jersey Devil, is putting the squeeze on all kinds of fables down at the Lucky Pawn. And he's got fables И Джек в куче, и я уверен, Бабкин там замешан.
Они ему подливают просто, он им там что-нибудь сливает, так подшептывает. Because we got the mirror, and once it's fixed, we got him. That's how Crane did it, and that's how we're gonna do it. Excellent work. Really. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the Всегда, mirror? пожалуйста, для тебя. Don't go far, Sheriff. I'd like to have a few words of my own with you. Unbelievable. Oh yeah? Take a number. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? А ты клея присобачь и так. Или прям. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience, you know. So this process can be a little touchy. It helps that I have a good working relationship with the mirror. I found it in Crane's code. Last person I saw with Crane or his code was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Ты какой стеснительный. Ну пойдемте. Is it fixed? Did you ask about the crooked man? Да подожди еще, не гони коней. Зеркало стесняется там мне показывать деда. При всех. What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. Нашли место, блядь. At war. Don't they realize that? Do you need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. О, я могу, я могу, я могу. А я деньги собирал. Toad, come here. Я там такую котлету насобирал, я сейчас ему отдам. Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Ну ты опять слова-то выбирай, я не посмотрю, что ты в 3 раза ниже. I've taken a real wallet because of you, and you can't deny that. Before we get into any of that, what do you know about the Crooked Man? Don't try to change the subject on me. I need a little bit of that walking around money, you know? My car, total, the gaping maw in my wall. Any of us sound familiar? I'm not looking for a handout. Just what's right. На. Crane won't be getting any use out of this. Will that do? Crane's money, eh? I suppose that means it belongs to me as much as anybody. Thank you, Sheriff. Use it to get glamored, Toad. Всегда, пожалуйста. С тебя ведро икры, которую ты намечешь. Довольный, блядь, поскакал. Что я хотел сказать-то? Вот, на самом деле... Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. Ой, все, иди нахуй отсюда, важный хуй бумажный. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours are the law for a very good reason. Don't worry, I did the right thing. Are you sure? Because he left looking pretty happy. Так вот, про что я. Большинство денег, которые я за игру собирал, я бы, наверное, не трогал. С моральной точки зрения, да и с рациональной. Я просто где-то слышал... Ладно, все, подождем. If there's one thing I figured out, it's that the Crooked Man is all about control. It's what he does with the loans at the pawn shop, the magic he peddles, chains,
ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told. Or maybe they just tried to leave. Sheriff, Miss White! I believe the mirror is repaired. I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Yeah, I want to see where he's ended up too. You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. Во Францию его отправляют, нихера ж себе. Ну да, она ж чувствует проникновение в себя через зеркало. Ну, короче, вы поняли. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain. Вот, то, что я где-то... Где-то я слышал о том, что можно дать деньги жабу и тем самым избежать кое-какого момента в концовке. Вот, но у меня это никогда не получалось, поэтому... Поэтому я намеренно собирал все эти деньги, чтобы постараться этого добиться. Вот. Сразу оговорюсь. don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. Так. Door. It moves. Yeah, Jersey mentioned that. Wait a minute. I know that door. Central Park. Там написано. То я уж думал, откуда она знает какие-то двери под мостом. В парке. Темное прошлое у тебя, мисс Снежка. Я постараюсь. Пообещаем. Если что-то пойдет не так, так и скажем, бля, ну слушай, ну сорян, ну форс-мажор, ну не получилось. Ну шел, споткнулся, упал на клюшку, пробил себе ухо, все, пиздец, помер. Всегда готов. Готов с рождения, как говорится. Все, погнали. Сейчас пиздов насуем этого скрюченному дядюшке. Готический мост, Центральный парк, 94-я улица, ночь. Очень удачно, что дверь продержалась достаточно времени. С ноги нахуй. Полетели. Эх! Да, тебя аж ебать не видно, спрятался. Кто такой Тим? Почему он похож на версию Томаса Шелби, которая уже, блядь... Ну, вообще-то левой рукой знаешь, с кем здороваются? Я бы сказал, ну, блядь. Я бы больше никогда тогда с вами не поздоровался, если бы сказал. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Fine, lead on. Кто такой Тим? Я говорю, похож на какую-то дешевую версию Томаса Шелби, который прошел курс реабилитации и просидел на тяжелых наркотиках пару лет. Тим. Тимур? И его команда? Это он?
I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard, or an escort for that matter. Tim, how can you be working here? You know who this guy is, don't you? He's not as bad as you think. Ну-ка, ну-ка, расскажи мне. Broken little kid. I think he gets what it's like. А ты кто? Форест Гамп вообще? Я не понимаю, что это за персонаж и из какой сказки. Сейчас поудобнее сяду. Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught in the middle. Don't you realize you're not just minding the door? You work for that crooked bastard, your hands get dirty too. It's not so bad. Not so bad? Are you fucking blind, Tim? He's a murderer. So you're telling me you agree with everything Crane does? A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Ну, а начал ее не я. I gotta go in with you. Can't you just wait up, Sheriff? Давайте подождем. Не будем ублюдком прям конченным последним. Tell me who the fuck is back there. I don't exactly know. I just mind the door. You needn't worry. The boss is there. He'll come around. I know I'm that not much. Crane before him. I'm sure he will prove himself quite handy to have in my pocket. Either he's smart enough to see this is for the best, or dim enough to do as he's told. Бля, это постучать было. Я думал, это открыть. Sheriff Wolf, sir. Вот она, вся пизда, братья. Как этот говорил стример тот? Нет, не буду. Не буду, на всякий случай. Thank you, Tim. Ты меня еще, блядь, улечу в бан за это. Accommodating sort, but you handled it. You did well. You can go now. Thank you, sir. Ну тут не надо, он со мной справился. Если бы я не хотел, хуй бы он что справился, он бы там еще остался около стены, я бы уже тут был. Хотел сказать, войну-то не я начал. Это эти ублюдки разразили весь этот беспорядок. А, это эпично. Конец 4-го эпизода, тем не менее. А можно это скипнуть? Мы же это все вот прямо сейчас будем смотреть. Знаем такое. И это знаем. Ну, я знаю, а вы-то не знаете. Поэтому сейчас будем смотреть. Для этого мы тут и сидим. Hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Девушка, девушка, да полегче же, не надо. Бля, кто эти 14,5% ублюдков, которые Колина на ферму сослали? Вы и 64% игроков не пытались убрать ленточку. Так, мясной вы отправили жабу на ферму. Вы 73% игроков решили, что жабу не стоит отправляться на ферму. Как вы ответили скрюченному дядюшке? Вы 44% игроков закурили сигарету. Так, давайте без мультиков сразу следующий эпизод. Давайте, я в предвкушении жду, блять, уже который раз. Эпизод 5. Волк-одиночка. Вот так вот.
Ебать, я там гоблин горбатый сижу. Your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Было дело, помним, гордимся. Ну, не гордимся, осуждаем, конечно. Ну, в душе гордимся, конечно же. Где-то глубоко. Одобряем, одобряем. Охуеть. Это нам решили все с первого эпизода показать. Помним такое. Holy sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even Вот этот диалог, по-моему, вообще не меняется независимо от того, как проходить. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. Так, кактус мы не сожгли, все нормально. Кактус оставили. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Ай, помним и это, к сожалению, было дело. Бля, серебряной пулей в бочину. This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Кстати, тут он говорит, в субтитрах он говорит просто про серебряную пулю, а там он сказал, если ты получишь серебряную пулю в сердце, то тебе пиздец в оригинале. Тихо, чуть не упал. Бля, обожаю это интро. Просто тупо кайф. Эпизод. Прошу прощения. What the fuck, это что, сказка такая была? Дед нашел кошку с собакой и поселился в кривом доме. Или жил кривой-кривой дед, поселился в кривом-кривом доме, завел себе кривую-кривую собаку. И кривую-кривую кошку. Волыну убери, пердло. Убери. Сидит довольно усатый. Я не могу, когда тут столько мужиков и некоторые из них с оружием. Это что такое? Что за маракуйя, блять, или как это? Don't misunderstand the situation here. We are not friends, and you're in no position to offer me anything. On the contrary, Sheriff. And I don't wish to contradict you here, but your initiative and mine. Блин, как это называется? Ever since I came aboard these shores, you know, Fabletown's been very accommodating of my humble ventures. Never said a bad word. Just what are you talking about? Нет, не фихуя, другая хрень. Ну вот этот фрукт, вы поняли, который снаружи розовый, а внутри он такой белый с черными семечками. Бля, я забыл, как он называется. Папайя, маракуйя. Нет, не то, не другое. Убери волыну, усатый. Пипирка еще не выросла в меня стволами тыкать. Во-во-во, делай, что папочка скажет. Будешь так переживать, все волосы выпадут. You forget what happened at the pudding and pie. You and your goons tried to kill me. I'm truly sorry for that whole debacle. Да еще сыр с плесенью, или это хлеб? Или это хлеб с плесенью, не знаю. Конечно. And I can only offer my sincerest apologies. Crane wasn't yours to take. I apologize if I overstepped my bounds.
Конечно, не повторится. Ты вообще больше границу вот такую одну маленькую 2 на 2 не пересечешь больше никогда. За решеточкой. I don't relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you and to assure you that it's over with. An unfortunate bit of business? You're gonna tell me right now who killed him? Sheriff, I have complete respect for you and your job. Читайте по I hope you know that. По губам. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? Забыл, что я с твоим, блядь, яичишком сделал вторым? So why don't you take the hint and get out? Tweedledee, please. Чтоб не забывал. You know who did it. Now tell me. No fucking way I'm telling you anything. After what you did. That's enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Теперь ты еще и крыса позорная. Like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Против. You got what you wanted, so just sit. Тебя не спрашивали. Now. Будешь столько агрессивничать, тебе пересадка волос с задницы на голову понадобится. I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. Я же говорил, крыса позорная. In cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then attempt to blame me for it. Ты уже сам это признал. Неправильно понял мои указания. Значит, указания были. Значит, ты неправильно их изложил. Это вообще подпёзники. Этот без своего, блядь, правого полушария нахуй вообще ничего не способен сделать. What the hell? Take this fucker. Никаких сделок. I didn't fuck. No deals. It's over, so get up. I'd advise against that approach, Bigby. Для тебя, мистер Шрифт, ты, блядь. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like that? Тебя забыли спросить. Who the shit do you think you fuckers are? are? Get the fuck out of here. I do apologize, Sheriff. But I think it's better if you leave now. There's no way I'm Просто going with нашли him. лоха, решили его сочморить. And I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shitter with you? I'm not going anywhere. This could have gone so well. Нет, это ты так думаешь. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Прошмандовка зеркальная. Отверни зеркало в стену, пусть она, блядь, ходит туда-сюда. В кирпич и обратно. Смешно тебе. Well, look at you, all fixed up. Да. Ах ты, сука, из-под тишка еще и вдвоем. Ой, блядь, шакалы херовы. Чё ты, блядь, идет, он кулаки разминает. Ты сейчас, блядь, опиздюлишься первый же. И ты следом второй рог тебе обломаю нахуй. Куда лови? Я тебе дам лови. В очко себе стрельни. Бля, ты на меня с обычным ножом? Серьезно? Ах ты, сучара, блядь, и все в крысу. И все толпой, сука. Ха-ха-ха, сосни. У него площадь больше, по нему легче попасть.
И ты выкуси. Ебать, кухонным ножом по пузу. До свидания, иди гуляй. С тобой мы больше не увидимся. Тихо, блядь. Давно по хавальнику не получал, я смотрю. Уже все зажило. Иди, блядь, поваляйся. Дай ему, блядь, по хребту. Молодца. Да, блядь, какой-то дурачок местный. Больше всех быкует, блядь, с 2 ударов опиздюливается и валяется. Потом все. Сейчас будет погоня. Бешеная погоня. Не, там через Т было, ладно, не, шутка неуместная. Тихо, лови тачку. Ебав тебе дури, Бигби, бля. Капец он сильный так-то. А чё не ты? Сейчас. Менее шумно будет. Вот прикиньте, люди сейчас охуеют. Просто едут 2 басика, между ними какой-то полуволк, блядь, бегает полуголый. И вот эти вот все. Это так вы конспирацию соблюдаете. О, до свидания. Там потом эта вся транспортная компания всю жизнь не выплатит эти штрафы и все это прочее. Починку этих автобусов придется, блядь, всем селом оплачивать. Ну ничего, это все в интересах расследования. Ебать, вот там бы я охерел. Прикиньте, блядь, выходишь на общий балкон покурить чисто, и мимо тебя вот такой полумуж, полуволк, блядь, проносится. Это все, блядь, это можно сразу в дурдом нахуй ехать. Я бы посидел там в момент, стал бы потом ведьмаком и охотился бы на такую хуйню. Извините, что прервал, надо было пропиздеться обязательно. Тихо. Успел. Успел. Джойстик не сразу среагировал, но я успел. Пиздец, там должно уже несколько ДТП, блядь, быть после таких трюков. Успел. Так, какая из машин? Пусть вот это будет, блядь. Отлично. Я уж не запомнил, в какой или кто. Я, кстати, проверял, что будет, если прыгать на машину дядечки. До свидания. Сейчас вы, блядь, нахуй. Чтобы вы там вот так все пригнутые ехали. Потом шея заболит, мне будет легче справиться. Держись. Бля, в тебе дури столько, конечно, удержишься. Он машину, блядь, голыми руками держал. А, до связи. Хитро придумано. И чё ты удумала? Да, конечно, ебать вы выдумали. Решил их на яйца взять. Но в итоге, блядь, пришлось уворачиваться, ладно. Хотя, мне кажется, он бы выдержал даже вот такой прямой удар машины. Уж бешеный, он супер сильный. Я вообще тогда не понимаю, что они на него там быкуют, что-то залупаются. Это так же, как с Ведьмаком, блядь. Если он такой сильный, об этом же все должны знать. Они вообще не боятся, блядь, что он их опиздюлит всех. Он пока что, он за всю игру выходит, что реально чуть ли не самое сильное сказание. Или одно из самых сильных, по крайней мере. На него кидаются все, кому не попадя. И Джорджи этот обыкновенный балбес, блядь, с ножом. И этот, сука, пельменнорылый оба. Тоже, блядь, ходят своими дробовичками пик-пик, пук-пук, блядь, бим-бим-бам-бам, и все, и без толку. Ладно, там Мэри, она сильная. Эти-то что кидаются? Просто реально отовариться по приколу. Получать тумаков по затылку и все, я вот не понимаю. Я говорю так же, как в Ведьмаке. Типа, вот идет мужик здоровый, с 2 мечами. И тем более, во вселенной Ведьмака вообще все люди знают, кто такие ведьмаки, какая у них репутация. Нет, они все считают своим долгом броситься на него. Ну и там дальше вы знаете. Сиськи. Сиськи. Это, кстати, я снимался. Держу в курсе. How did this happen, Georgie? Can you stand up?
It's okay. Но если он встанет, он сразу ляжет потом. It's no fucking use. No way I'm walking out of here. Well, it won't be your fault. Как удачно, что там такие же шмотки валялись, как у меня. Неплохо. Даже с галстучком. Или он галстук вот так вокруг ноги обмотал, чтобы не потерять. Так надо было мне объяснить, а не с ножом на меня кидаться. А то... А то ишь мы как запели, когда в брюхе, блядь, пузо. Когда дырка в пузе, хотел сказать. Look at him. He's dying. Vivian, you don't know what you're doing. Get out of the way. Now. No. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Ну я и тебя повяжу тогда. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls... So it's all my fucking fault then? You fucking... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the Crooked Man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. 'Cause it's not my fault. The Crooked Man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. You think that'll help? You still haven't learned, да не, мне have you? просто нравится. Still the same old fucking moron. Осуждаю. Осуждаю долбоеба татуированного. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. Бля, ну его реально просто нашли, блядь, мальчика для битья и зачморили самого лоха. George is the bad guy. It's all his fucking fault. Да what was I по-хорошему... supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just like him. Coming here, talking about options. Like it was that simple. I would have lost everything. All of it. So maybe I did have a choice. But it wasn't fucking worth it. По-хорошему бы вас всех повязать. Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you doing? What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's Ебаться, broken. They're all сраться. free. А я все прошлые разы проходил. Same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. Wait, those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Глупый вопрос, конечно, но... I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the Crooked Man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell.
Save the fucking day! Stop it! I told you, sometimes all your options are shit. We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the witches Don't can... talk about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. I wasn't really... Just shut up. You're right. It's your life. I know what I've done. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them. What I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, no! Fuck! No, 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 no! Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Shit! Vivian, I didn't fucking mean it. I was just... Oh! У меня аж глаз залип, секунду. Get up. Да куда он уже встанет? У него он колбаса уже ливер пошел из живота. Ему все, трындец уже. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, alright? Don't worry about the crooked man. Old foundry by the river, alright? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you wanna do, right? Well, whatever it is, just get it over with. I'm not sticking around for much longer. Я не такой. Who I am. Sure it's not. No more games, alright? We both know how this ends. Just make it quick. I know what I did. А что если оставить? Давайте попробуем его оставить. Так-то его добить надо, но... What? You're just gonna leave me here? I'll send someone for your body. Both of you. Давайте попробуем так. Я просто посмотрю этот вариант развития, потому что я его никогда не пробовал. Я всегда добивал его, чтобы он не мучился. Тут двояко, с одной стороны. Бля, ебать эмоциональный получился диалог. У меня он вот так никогда не выглядел. Всегда, когда я проходил, у меня она признавалась во всем этом. По-другому все строилось. Но ебать, вот этот сейчас эмоциональный был. Я даже зная, что будет, и все это уже видя в который раз, прихерел немного. Я даже забыл, про что я хотел сказать. То, что она там говорит, мол, никто не должен был умирать. А ебать, мера, неисполнение которой грозит смертью, изначально не подразумевает, что кто-то может умереть. Это как-то странно, по-моему. Все равно, что вести за какое-то преступление смертную казнь, условно. И потом сказать, ну никто не должен был умирать, ну ебать. Тогда не вводите такую меру наказания. Извините ли.
Давай. Мы уже видели в тебя дури много, ты там машины руками держишь. Тоже девочка с ленточкой, это которая? Сейчас, погоди, у меня что-то вот в голове вертится. Как будто сказка какая-то очень знакомая. Но не могу вспомнить. Бля, ну финал тут, конечно, очень насыщенный. Я когда первый раз это все проходил, я прям тут с открытым ртом и спущенными штанами сидел. Это прям супер круто было смотреть впервые. Да-да, я. The big bad wolf. И это тоже я. Знаем таких. Выходи, познакомимся по-человечески, пообщаемся. А то что сразу морду бить, топором бить, стрелять топором там серебряным. Что это такое? А, ну за нами шпионили. Ну, скорее за ними. А, нет, за всеми шпионили. Тут и как я вон к Снежке подкатываю, и девчонки, это Нериса, Вера и Лили, видимо. И Снежка с Хули, с Холли, извините. И я с Верой, и Вера с Нерисой. Что-то они ругаются. И как она мне на ухо шепчет, и как я курю возле этого, скажите мне, возле ломбарда. Постоянно за всеми следили, пиздец. Так паникером стать недолго. Так. Что-то мне вот эта вот фотка... Секунду, я все прохождение держу в голове одну теорию, я ее озвучу потом, если не забуду в последний момент. И да. Как мы выяснили, не случайно. Было дело. Если не могли протиснуться, то резко худели так килограмм на 2. Ну, там воды или не воды, это уже в зависимости от того, что кушали. Ай-яй-яй. Ой, из-под тишка опять по морде. Да что ж вы все такие крысы? Да кто б говорил. Да, можно было и такси мне заказать. Don't worry, this won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. Хочу. Hey, I'm talking to you. Didn't your mother ever teach you manners? Or was she too busy fucking whatever breeze drifted through town? Чё? Oh, come on! Ай, прям в пузо, ну вот. На нахер, вот нормально, сейчас подеремся, наконец-таки, без этих всех прикидолов ваших. Фокусники херовы. А ну конечно, пистолет с серебряными пулями. Я нахуй РПГ принесу, блять, я разъебашу с одного выстрела. Или на танке приеду, очень честно будет. Давай уж, если хочешь силами помериться, просто в честном бою подеремся. Уже похуй, что из-под тишка там, ладно. Только без всяких этих там пистолетов, топоров, ножей, блять. Сейчас надо будет реагировать, я помню, будет кнопка. Но я проебу ее 100%. Тут еще и ходить надо вручную, бля, она из геймплея ща. Ща пиздюлюсь, смотрите. Блядь, говорил вы, получу. Успел в последний момент нажать, но не засчитало.
По глазам шваркнула. Скотобаза. Сейчас я свои глаза почешу. Точнее, нос. Ага. Успел. 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 Where are you? Come out and face me. Ну, в таком виде ты мне поменьше нравишься, знаешь. Вытащи из себя это все. Говорили тебе аккуратно с разбитыми тарелками надо, на нахуй. Какие-то пентаграммы на себе понабивала, оккультистка херова. Успел. Я, кстати, не раз тут замечал, что когда выпадают кнопки РТ или ЛТ, я часто промахивался и нажимал противоположную. Типа, выпадает ЛТ, я нажимаю РТ. Но он все равно засчитывает ее, как за правильно нажатую. Потихоньку копим ульту. Превращаемся. Вот, кстати, судя по трейлеру второй части, дизайн вот этой его формы обращения покруче сделали. Прям намного покруче. Тут он немного убого выглядит, это стоит признать. Да не немного, а в принципе очень стрёмно. Хотя, с другой стороны, оборотень и оборотень. Вот сейчас я правильно по кнопкам попадаю. Сейчас неправильно, по-моему. Ай, блядь. Ну, сука, чё за Наруто пошел, блядь? Давай толпу, блядь, там 100 на одного. Нет, чтоб 1 на 1 подраться. На нахер. Потому что понимает, что 1 на 1 я ее уделаю, как нехуй делать вообще. На раз-два. Жмем, 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 жмем. Что-то там царапаются, что-то там орут, а что толку? Во, сейчас в мега собаку превратимся. Бля, такой бы и Джейкобу защику дал, и Эдику, блядь, и всем этим. Всей вампирской шобли. На нахер. На нахер. Ай. Сучара. Ага, настоящая нашлась. Да хер ты угадала. Я день челюсти не пропускал никогда, она у меня мощная. А нет, это не настоящая. Оказалось. Вот опять я не ту кнопку нажал, но он не засчитал, все правильно. Ох, сейчас как дунет волчара, вы все охуеете. Ой, класс. Обожаю. Вот одного бы такого волчару на битву. Вот мы «Сумерки» смотрели в последнюю часть, на финальную битву. Он бы там всех размотал в одиночку. Вообще спокойно. Вот если бы он эту свою форму раньше бы применил пару раз, вообще бы все намного проще прошло. Никаких бы проблем не было. Я говорю, он по факту получается, если считать вот эту его форму, он самый сильный там, или один из самых сильных.
И его никто не боится, еще и залупаются на него при этом. Охереть. Гуманоиды, блядь. Я за тобой иду, слышишь? Что-то еще хотел сказать, забыл. Ладно, похеру. Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. This gun holds 6. I won't miss next time. Аргумент. Давай поговорим. I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. Хорошо будет исполнено. Нахер у тебя это получится? Can we at least agree on that? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. If you're not a killer, then what are you? I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. Это теперь так называется. Пардоньте, пардоньте. As long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. I don't mean to belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers, but you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Because those are two very different things. This is about justice. I'm the sheriff. I have to do what's right. 2 people were murdered. And you know who did it. Georgie. Ну а за Джорджи кто стоял, прошу прощения? Dead, isn't he? Да. My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation. Да, он за меня сказал. But you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Hey! I'm sure. Вот ты и зазевался. Such a reliable pup. I understand why she'd want to keep you around. You're under arrest. You'll be given a trial. Специально провоцирует меня, провоцирует. Но вот на провокации таких вот всяких манипуляторов нельзя поддаваться. Потому что он потом это использует против меня. Надо уметь сдерживаться. Зверя я уже спрятал. И пока что доставать не буду. I know. But we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... Вот. He's back. Собственной персоной. Thank God. Любуйтесь. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. At the Crooked Man's place. It's nothing. I'm fine. I guess you've been worse. You did well, Намного, Sheriff. буквально I'm недавно. surprised. Not that you did well, but that, you know. Ну так, я ж обещал. Glad you made it back in one piece.
Ептить. Я слово держу. Yes, what are you waiting for? You murderer! You killed Lily! Where the fuck do you get off? You think you have the right to just do this to people? You're a fucking crook! You should be ashamed. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder of Faith and... As I already informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porge who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White, but I thought it would be unwise to proceed with such faulty information. Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Осуждаю, долбоёба. Where's the rotten scoundrel now? По губам тебе надавать, сука. I sincerely hope not. Well, where is he? Sheriff? Georgie was a victim of this psycho, too. He was pushed into the whole thing, and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, Да, прикиньте, он dead. That doesn't change anything. We'll deal with it later, but right now you're the one I'm concerned with. Не, ебать, я вот, извините, прерву, но он, вот что мне все-таки не нравится, это, блядь, его аргументы. Он, судя по всему, то, что он сколотил такую империю, он там долго управлял и манипулировал кучей народу, он как бы не дурак. Он довольно смышленый, блядь, парень, дедуля, старина. Но при этом он такую хуйню городит. Их убил Джорджи, убийца наказан. Ебать, это все равно, что поймать, условно, какого-нибудь закладчика и его же посадить, сказать, все, проблема решена. А ничего, что есть еще кто-то выше, который раздает ему указания, заказы, поставляет всю эту хуйню. Вот тут так же, блядь. Над ним же был ты. Ты сказал ему позаботиться о них. Это ж не то, что он сам решил реально это сделать. Или над ним никого не... Бля, вот это вот тупизм, конечно, конкретный. Ну, с его стороны, как персонажа, его каким-то долбоебом выставляет. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. And I was told I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. Fine. Go right ahead. Wait, that's not how this works. After the rest of your crimes are read through, then you will have an opportunity to defend yourself. But only ну если так, then. давай. If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Я уже это обосновал. We know you're Come on, involved. it's obvious. Everyone just shut up for a minute. You wanted a chance to talk? Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. This is ridiculous. Вот расковал ты его зря, и я не понимаю зачем. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was.
He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna get to your point or what? Какое великодушие. Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. This is such bullshit. He's always been a bit of a powder keg. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize Это не делает тебя невиновным. Believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? Это как ты мне помог? I was willing to cooperate. What's he talking about? Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. А это не твоя проблема, то, что твои подчиненные неконтролируемые? You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. I really hope you're going somewhere with this. I see, you want to cut right to the point. I can appreciate that. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. You're not serious. I know what you do to people. I've seen it firsthand. What you did to Faith. The way you manipulated her. Do you really think any of those girls were free? Do you really think Faith wanted to— I'm sorry, Lawrence. I'm sorry that your wife came to me for help, and I'm sorry that I decided against my best judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in line. forget it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Wasn't I? We've had our problems and we've made mistakes, but we don't actively exploit people to serve our own ends. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? For the longest time, not much. But they asked me to come work for them. Really? The new deputy mayor wants you on the 13th floor? No. The wolf offered me the job. She wanted my tree destroyed. If she had her way, I'd be hung out to dry on a clothesline by now. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? Is that true? Snow? Don't blame Snow, she had her reasons. Greenleaf was using her magic to help Crane and the Crooked Man. That's why Snow wanted your tree burned. That's not why. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. Ой, бля, иди нахуй, старатель, And you ёбаная, hated him блядь. for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Like you did with her? Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. В первую We're trying to очередь. stop people like him. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would die. He took Faith and Lily from us. And
And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. You're all Наконец-то! Рогатый, блядь, здорово. But you needn't be. His contamination of this town is over. And those girls will have their justice. Ишь ты, старина ёбаная тоже переметнулась быстро. Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. Ну, конечно, конечно. Doesn't have a particle of evidence linking me to Georgie was working for you. Bigby got a confession. A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially А вот тут уже мозги стали работать. Тут хер доебёшься. Snow? So, are we done? And what about your history? All you've done to this fucking town? What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right. How О, we're блядь, doing завали this. ёбальник, сука. Of course it's right. This man tormented all of you for profit. Georgie killed him. Make sure I understand you. Блядь, давайте скажем, что все кредиторы, вот эти вот микрозаймы, они тоже пытаются нам помочь. Они же дают нам деньги, блядь. Конечно, блядь, да. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Yes, you're responsible. Я знаю, что он сейчас ответит, но... Well, by that logic, Miss White should be on trial for Tweedledum's murder, since you know Bigby works for her. That's... He killed a man. That don't make him a murderer. Doesn't it? What happened with Tweedledum wasn't Snow's fault. If you all want to blame someone, blame me. She had nothing to do with it. Bigby and I have already discussed his behavior that night. We're handling it internally. Now, where have I heard that before? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Чего? Прошу прощения, я его пальцем не тронул. Вот это дизреспект, кстати. Я его вообще не трогал пальцем, ну накурил его немного его сигарой. Я его ни разу не ударил, не прижег, ничего я ему не сделал. Он целехонький, это все он лысый, блядь, хуй этот, синяя борода. Я его пальцем не трогал, какой до полусмерти. Я с ним Ой, блядь. Я просто все прошлые разы я ему так или иначе давал по хавальнику, поэтому я как-то не обращал внимания. В этот раз я его практически, блядь, покормил с ложечки. Какой там? Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? You can't be serious. That was different. What? You think you shouldn't be held accountable? You're the one on trial here. Don't try to turn this around on us. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. I did not order those two girls dead. It simply never happened. Хорошо, тогда где доказательства этому? End of story. They want to А кто может это подтвердить? But they refuse to answer for their own crimes. This isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, I know... The laws apply when we need them. Everyone calm down. This isn't I the mean, reason a we're certain level here. of privilege should be afforded to who? This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Не буду прерывать. Слушаем. Who will protect you from the big bad wolf?
Who will be the... Bigby? Miss White! Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath, little What's one? she doing here? I'd like to... I need to say something. We're kind of in the middle of something. Bluebeard. What? Of course. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut what up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian killed herself back at the Pudding and Pie. I'm sorry, I don't think I know Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Me too. So that's it, right? Throw him down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. Ой, ну да, попизди, попизди. Мы-то убегаем, тебя за борт сбросили вообще. This is how you want to repay all I've done for you. What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. There will be more if he isn't stopped. I don't give a shit. So we get rid of Вообще не вариант. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. We should have a vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. попробовать-то Nobody стоит, can почему agree on нет? anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay. Это демократично. Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Но оставлять его в живых вообще никак нельзя. Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. He has to We can die. lock him. Объясню почему. Как бы его там не заперли, а вдруг найдется какой-то его последователь, который его тайно выпустит. Или он сам как-нибудь... Ну, бля, не. Пока преступник жив, он все равно представляет опасность, как я считаю. Поэтому, ну, такой, как он, Just fucking разумеется. get rid of him. Everyone, I'm... Not this way. Подлюка. Падла ебаная. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. Finish it, Sheriff. Please, we can... You're going to miss me. Нет, поверь, не буду, не обольщайся, мужик. No, I won't. Пока-пока.
For Lily and Faith. Yes, another one of us to erase from the books. Сам виноват, нахуй. Все, конец. Мне с жабом интересно. Ибо что-то багануло. Что обычное дело, свинья за пивом сходила, а чё бы нет. Каждый день такое вижу. У меня во дворе таких коленов, блядь. Целая ферма. А где звук? Чё, блядь? Секунду. Секундочку, что-то, блядь, слетело, что-то багануло. Продолжить. Во, и звук появился, и все на месте. Во. Oh, hi. Sheriff Bigby. Great to see you. I don't know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Давненько, короче. Come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Секундочку. This fucking line. О, а вот и все. Здорово. Уже отмечает, валяется. Все, теперь придется вкалывать, не получится просто трусы пиздить из квартир. Is everything okay? You look... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. Дэм, бизнес-вумен из Москвы. Поговорим. Good morning, Miss White. You're late. Someone's gonna see you, Colin. А Бигби что, получается, живет в том же здании, где администрация, или что? У них все это, и администрация, и апартаменты, Вудлендс, все в одном здании? Удобно, хули. Просто на разных этажах, видимо. Во, а я-то думаю, что за херь там? Ёбень Маффит Маркет. Угу. Так и запишем. А почему? Или его нельзя никак от этого спасти? Я же ему такую котлету отдал. Ты, блядь, старина, ты пропил, что ли, все, что я тебе дал? Спустил куда? Проел, пропил. Проиграл, блядь. Спустил на проституток ваших лягушачьих. Shit! Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'd get another chance, but Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Wait, Sheriff Bigby. Что такое, малец? You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's Да, no конечно, time to ты say мой goodbye, хороший. Ну, давай. If you could bring it to her, she was nice. Yeah, sure.
I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. Ух ты. A willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. Ну, тебе бояться нечего. Ты от человека 1/20, тебя не съедят. I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Don't worry. You'll be a lot safer there. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mundy seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? Colin gets to stay. That's bullshit, Bigby, and you know it. You're all fucking corrupt. Ну ебать, он сидит у меня в халупе, никуда не выходит вообще. Один раз он за пивом метнулся кабанчиком. Буквально. А ты, блядь, расхаживаешь по улицам в виде жабы. Еще бы, блядь. Да плюс, ладно, свинья, ну ходит свинья. Подумай, что по Нью-Йорку свиней не ходит, блядь. А когда жаба на двух ногах еще и такая огромная, вы чё? Свинья как-то больше в наш мир вписывается. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Let me help. Bigby, I know you're trying to help. But this is just something I need to do on my own. Ладно. Okay? Хорошо. Listen, I came here because I have to tell you something. Ну-ка, ну-ка. It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? It's okay. Just calm down. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. So you sold them out? No. Yes. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. What happened? Can you tell me anything else? I don't know what happened. But that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after that. Ненадежная деваха. Подруг заложила, на босса наклеветала. Ну, на прошлого, на бывшего босса, но все же. Непорядок, ненадежный сотрудник.
You? I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them... You were trying to get my attention. So you started all this. I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. Not really. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. Because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Тут хер поспоришь. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Не будем гоняться. Надо делать так, чтобы за нами гонялись. Снежка. Так вот. Та самая теория. Я ее уж не очень-то точно помню, но в чем она заключается? Что на самом деле Нериса... I'll see you around, Wolf. Угу. Угу. Вы 38% игроков, почти 39%. Сбросили исключенного дядюшку в ведьмин колодец. А все остальные, ну, получается... Мне интересно, а какой процент его пощадило? Кто вот сколько долбоебов в эту игру играли? Did you accept DJ's gift for Snow? Конечно. Во, 98. Ну, блядь, есть 1,5% бездушных. Так. Значит, мы нажимаем продолжить. И смотрим про персонажей. Чудовище. Вы сказали ему, что видели красавицу на улице. Вы ударили его, пока он лежал. Было дело. Вы дрались с ним на допросе. Было дело. Колян. Вы дали ему выпить. Вы помогли ему избежать фермы. Угу. Скрюченный дядюшка. Вы бросили его в ведьмин колодец. Вы бросили его в ведьмин колодец. Угу. Дважды. Вы забрали деньги утру, когда он был заключен. Вы убили его. Да, помним такое дело. Джорджи, вы оставили его умирать, вы прикончили его на месте, вы
Вы брали деньги из сейфа Джорджи, допустим. Вы приняли Гринлиф на работу. Грен, вы выпили с Греном после похорон Лили. Джек, вы с ним договорились. Лоуренс, сначала вы пошли к нему, вы спасли его от самоубийства. Было дело не Риса. А вы пытались снять у нее ленточку в последней беседе. Снежка, вы взяли ее с собой в бар «Цокот копыт», и вы обещали привести скрюченного дядюшку живым, и я это выполнил. Крошка Тим, вы решили его подождать. Ти-Джей, вы приняли его жука и обещали передать его Снежке. Жаб, вы заступились за него, когда Снежка хотела отправить его на ферму, вы дали ему денег. Мы с другом недавно проходили Walking Dead, первый сезон, и там в конце была такая же сводка. И я его спросил, почему тут о каждом персонаже разное количество типа фактов написано, ну, там действий разных. Он сказал, что это по сути, вот у кого 4, или сколько тут, 3 помещается, 3-4, с тем я типа больше всего взаимодействовал и открыл почти все. А типа если только один пункт написан, то я не все посмотрел, короче, что было тут. Не знаю, насколько это правда. Ебать, громкий звук, я испугался. Так, все, в главное меню. Узнайте, что будет дальше. Fables. Обязательно приобрету. Так вот. Вот, пусть на фоне будет ту-ду-дун-тун-тун-тун. По поводу теории. Есть теория, что на самом деле... Так, чтобы меня было хорошо слышно. И сяду поудобнее. Что на самом деле в игре Нериса, которую мы встречаем, это, короче, не настоящая Нериса. Настоящая, мол, умерла уже где-то за кадром. А под ее обличием мы видим Веру. То есть в самом начале мы видим Веру. И потом в образе Нерисы. То есть, а голова подкинута, это, возможно, как раз голова настоящей Нерисы, ну, то есть, ну, там, под чарами какими-то, они же их используют. И, соответственно, Вера, пользуясь либо своей ослиной шкурой, либо, там, чарами, она превратилась в Нерису и пыталась как-то вот помочь, поспособствовать расследованию тоже. Ну, по той же причине, что там начался беспредел какой-то, и она хотела просто вырваться из этой всей ситуации. Вот. И почему я постоянно заострял внимание? Потому что вот мне на самом деле эта теория кажется довольно вероятной. Потому что на протяжении игры, если вот про это знать, держать это в голове и внимательно следить, можно найти несколько на это намеков. Я вот сейчас уже, к сожалению, не вспомню. Вот просто в потоке мыслей, в потоке комментариев это все уже затерялось. Но вот если вы прям захотите убедиться, пересмотрите вот стримы и Бляха-муха, извиняюсь. Что ж у меня с языком-то такое? Обратите внимание на моменты, когда я обращал внимание, тоже говорю, вот так, тут там про теорию или еще что-то. В общем, я как-то маяковал. Да или вообще просто пересмотрите игру, вот держа в голове эту теорию. Вы увидите много-много на это намеков. Вот, и особенно, ну, я уже даже не говорю про финальный диалог с Нерисой, про там вот эти вот фразочки такие же, которыми она кидается. Там, по-моему, были какие-то записи, какие-то фотографии и еще что-то. В общем, там, по-моему, была куча всего. И есть вторая теория, которую я не помню от слова совсем, ну, значит, это и не важно. Вот, ну что сказать, я эту игру, конечно, уже играю 3-й или 4-й раз, но все-таки выскажу свое мнение, потому что, ну, я же его до этого не высказывал, соответственно, надо это сделать сейчас. Вот, игра мне очень нравится, я понимаю, что она технически довольно устаревшая, ей уже хуево туча лет, я не помню, с какого она там, 11-го, 13-го года, то может раньше, может 9-го какого-то, вот. Я на самом деле сейчас всмотрелся, вчитался во все эти ситуации и диалоги, я понял, что тоже много тупизма и вообще несостыковок, и нелогичного, и какого-то наивно-детского в ней. Ну, не то, что прям много, но больше, чем я раньше себе это представлял и видел. Но все-таки.
несмотря на это все, игра мне очень сильно нравится. Чисто мое субъективное мнение, но это мое любимое интерактивное кино. Вот это, потом я не знаю даже. Наверное, Детройт. На третьем месте Walking Dead пока что. Ну, я не так много интерактивного кино проходил. Вот, но как-то так. Вот это мне даже больше Детройта нравится, чтобы вы понимали. Несмотря на вот эти вот все глупости, несостыковки, наивности и все прочее, прочее, прочее. Мне безумно нравится стиль игры, мне нравится сеттинг. Я не знаю, я вообще люблю вот такую вот фэнтези-движуху какую-то. Вот, и тут это очень круто обставлено, как сказки пытаются в нашем мире выживать. Ну, это классно прям. Мне нравится. Стилистика это вообще ебейшее, что тут есть. Это мое почтение просто. Я так кайфую. Это интро, эти вообще цвета, рисовка, блять. Короче, оно все прям классно очень сочетается. Прям ух. Вот, музыка, блять, тоже очень всегда в тему, очень... Опять же, это не какие-то там симфонии, но она всегда очень аутентично, блядь, подобрана. Это прям, ну, бля, это пушка. Фух, что в целом сказать еще такого? Короче, игра заебись. Я ее бы оценил, наверное, где-то... Ну, я бы для себя на 8. Чисто 2 балла уберу вот за эти всякие нелогичности, несостыковки, там за... Все вот эти вот клише и все, что, короче, вот за всю эту белиберду уберу 2 балла от 10. Ну так, очень даже заебись. Мне очень нравится. Все, спасибо всем, кто со мной ее смотрел, кто со мной ее проходил. Спасибо за то, что... Никто ничего не писал, конечно, значит, не будет никому спасибо за то, что писали. Хе-хе-хе, ну... Логично. Вот, несу уже какую-то бредятину, уже заговариваюсь, спать хочу. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на Twitch канал, подписывайтесь на YouTube канал, на основной, на второй, подписывайтесь на Telegram, ставьте лайки, комментируйте, активничайте, в общем, создавайте жизнь на моих каналах. Вот. До встречи на прохождении следующих игрушек или на онлайн каких-то стримах, в общем, посмотрим. Ну, онлайн-стримах, вы поняли, я имел в виду... онлайн-игр, на стримах онлайн-игр. Там КС-ка, Лига, может посмотрим, что я еще буду играть. Вот, на сегодня все. Всем доброй ночи. Всех обнял, всех люблю. Всем пока. Удачи вам.